All right, muri yeZimbabwe right now isusu tiri kunzwa nyaya dzekuti gwakatanga guri runyerekupe, but now it's too loud. It's way too loud. Nyaya dzezvinodhaka zvinokuvadza, handiti kune zvinodhaka kuita zvinodhaka zvichikuvadza futi zvichikanganisa upenyu hwevana huchiita bhozi. Unoona kuna mumwe mupfana so kutoti unokuita kuti mupfana uyu anga nefuture. Mupfana uyu handiti mupfana uyu anenge akatoenda kufazhi, waiziva kamupfana kakatosvika form 6 yako kakufanira kuenda kuuniversity kobva kanzi nemadrugs mba kakutotiza kana padhen, kakutanga kuita zvinhu zvisina basa kuti kawane mari yemadrugs, kuba kuita sei. Wotoona kuti life yemufana uyu yapera, handiti kugoita tumwe tumabhebhi wangu totinoshayiwa kuti iwe ona kakuswera kachitenderera nezvivanhu zvimwe zvenhamo chimwe zvanhu zvikwere zvenhamo but zvanhu zvemadrugs kakuswera kachitenderera kaonda kaimbiwa nerimwe pekazi rimwe rokuti wainyatsokuspaga wakataridza but handiti nenyaya dzemadrugs. So I want to say this, tiri kunzwa kuti vakuru muZimbabwe they are involved in this. So first of all tiri kunzwa ichi takanguri tanzwa nyaya mai Muchinguri kuti mai Muchinguri vane mwana wavo ari kutorana big syndicate yekumapinza kubva kune dzimwe nyika achimatengesa achidhistribute muno muZimbabwe achiita marefu bhozi. Zvinhu zvoitisa mari toziva kuti ndo zvinhu zvinoitisa mari matsotsi, handiti. So and you never tonzwa kuti tino machakaire is involved chichi, and then hapana investigation inoitwa. Why are these people being protected by the president or by their proximity to ZANU-PF, not proximity, they are actually ZANU-PF, by their membership in ZANU-PF? What is happening? Right. Tonzwa kuti vana vapresident vari kuita chimwe chilife chemovie, handiti isusu hatina problem nori kwanzi vana vapresident vaita chimwe chilife chemovie chechichichi. Isusu tine problem nemari dzitinoonzwa kuti dziri kuspendwa because there is no way muri kuiwana kupi mari iyoyo. Brick farm and rogona story profitable ringoripo for display. I tell you this because you see ndo zvandochitauraka because chinonzi businessman muri Zimbabwe na politician zvinhu zvakasiyana. Politician imbavha, a businessman munhu anotogona kubuilda a system iri sustainable, but politician's way of making money is just taking state resources for free. You don't need discipline. You don't need to be able to save money, to invest wisely or anything. No. Unogona ngobuilda farm, handiti wototi wewe farm rako rotobudirira, but kubudirira kwefarm rako it's only because uri kuisa mari pariri, uri kuisa mari uri kutenga zvinhu this new that zvokuti wazoita profit ipo haunei nazvo because it's not your main source of income. Your main source of income kutora mari from state resources. You understand that part? So muri Zimbabwe zvazvamuchiudzwa kwanzi President Mnangagwa is a big businessman. When did he become a businessman? When straight from war he went into government. When you go from war and become that close to power, you will definitely just stake state resources. And you see, the problem is they are not businessmen at all. Like, I'm not going to experience any business. That information in business. Look at what they depend on as their life.
they depend on being in government, being the president. Always. Kana kwakuchinzi mufesi uyoyo wakabuilda companies outside government, akabuilda, that guy would actually want to go rest. But he can't go rest because he knows kuti once he's out of state of the government, it means now his businesses must be sustainable by themselves. And that's a hard thing to achieve. That's a very hard thing to achieve. And he knows he might not be able to achieve that. And the lifestyle yavanoda iyaya yekuti 10 maRolls Royce. Mnangagwa pachake is a Rolls Royce guy. Big cars. And you tell me, hanzi, natagure umwe musi ari kutaura zvaari kutaura. Hanzi, a Rolls Royce, what is a car to the president? Achitaura kwanzi president Mnangagwa anoita profit ye 4 million kufamu vagozi iwewe. Hanzi Rolls Royce, what's a Rolls Royce? Rolls Royce inenge ichipinda muZimbabwe mari kusvika $400,000. That's a lot of money to whoever. Even Elon Musk knows that's a lot of money. And Elon Musk achingotengi zvinhu but chine mari yose pasi rese. Hache mari yose. But munhu anotongorarama life kanguri easy. What's wrong with our people muno muZimbabwe? Because you see, let me touch this. So nyaya Trump muri Zimbabwe tiri kunzwa isusu kuti Trump diplomats around him Zimbabwe inyaya yekunzi they talked about it and vanogona kungomuita Maduro. Anyway, inzwai munzi muri Zimbabwe ndoda kutaura about this. Ndoda kutaura about one very important thing, and this is for every African. You see, in America, Black Americans and their music and their culture so loud. That culture, it's a direct response or a direct provocation to the whites. Ndo saka mchiona vachiti ndozoisa mazicheni ndozofamba nemazimota anodhura. It's because they are living with the racists and they are proving a point every day kuti wangu ndinosundidzira zviro zvose unogondiita sei, ndinogara muzimancho unogondiita sei. But muno muZimbabwe unenge uchidadira ani akakukanganisira, bozi kungoshungurudza mwana wemutema asinawo chake, haana chakamboona, but iwewe urikuda kumusundidzirira maRolls Royce 10, urikuda kuzomutaridza kuti ione mari yese, ione iye ari kutotarisira kutoti iwewe ndowanga uchamubatsira, but iwewe unotora mari iyoyo unotenga maRolls Royce rather than kumuvakira kambani womuemployer. You understand? Ari kutsvaga basa, but iwe urutenga maRolls Royce. Because that's the point muri Zimbabwe. Mari yose yaya imari yekuti ingadai yakainvestwa ichitenderera ichishanda in what we call productivity. Because you see, all we lack is organizational productivity. MuZimbabwe vanhu tirimo, land iripo, zvese zviripo, but pari kushayiwa anouya orongedza vanhu muchikwata chakati ouyisa maresources akati totanga kumaina kana totanga kuti kurima mugadheni yemushandira pamwe potoitwa mari handiti. But vacho vane mari yacho havana maskills iwayayo, chavo chavanongogona kudi kuluta nekutenga maG-wagon. Do you understand? That's why tichiti isusu mari iyoyo yanga ichifanira kuitwa channel through to the people through kuoresa macivil servants. Handiti. Bozi kana waoresa macivil servants zvorati ruzhinji gune mari, gwavane mari muZimbabwe yekutenga. Hakusiko kunovaka mabusiness, but pakati pava pane maentrepreneurs echokwadi. Now kana uri entrepreneur, kana uri businessman, kana even a starting one ari kuzodevelop that skill in the society, you need people to have money to buy your products or your services. And then from there you build, you grow. But in Zimbabwe you can't build and grow because people just don't have money to afford that whatever you're selling. And they will buy it at low price, or they will just buy one. Kana macivil servants asiri kuora munyika zvoroti munyika iyoyo hapana vatengi vashoma. And so therefore the real people who stand a real chance to become real businessmen, to become real entrepreneurs, vanenge vakatsikirigwa, their progress is slow. Sometimes they just end up small because they can't even get a loan from a bank for them to scale up. You understand? Yet
vari kutora real money from the state natural resources akafanana nelithium negold nechii zvatinazvo. They are not using it to build those systems, those businesses that will employ the masses. No, they are buying majiwagon nemarolls royce. Ndo zvavanongogona izvozvo, nekutenga dzimba dzese dziri muharare vodzita dzavo dzogara dzakadaro. Dzimwe dzacho hadzitomboiti rend out, kungogara dzakadaro. Mari yaya inenge yangogara, because ukatenga imba wangogadzika iwe, kana iri watenga imba $1 million, watora $1 million ukaiisapo iri useless, yakangogara ipapapo, haisi kucreate employment, haisi kuita sei. Kana chinzi inoCreate employment, totaura house girl garden for $2 $1 million, yange pano employment hundreds. You understand? Haisi kuita chinhu. Ndo mets dzakadzvengwa, ndo mets dzakadzvenga. Vanhu havanzwisisi kuti vari kuti destroyera life sei, but this is how. So mune Zimbabwe pano pamuzindo wevanhu. Peace.